Я тепер попрошу до слова почесного консула України в Монреалі, доктора Євгена Чолія. I have the pleasure to ask to come to the microphone the honorary consul of Ukraine in Montreal, Dr. Eugène Czolij. S'il vous plaît, on va accueillir maintenant le consul honoraire de l'Ukraine à Montréal, le Dr. Eugène Czolij. Monsieur le curé, la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Eugène Czolij, distingués représentants du gouvernement, distingués membres du corps diplomatique et consulaire, дорога українська молоде, mesdames et messieurs. In a narrative poem written in the 14th century, titled The Divine Comedy, and considered to be one of the world's greatest works of literature, the famous Italian poet Dante gave the following chilling description of hell. When I awoke, before the dawn, amid their sleep, I heard my sons weep and ask for bread. To crush the aspirations for a free and independent Ukraine, slightly over 90 years ago, the Kremlin reenacted such a hell in real life in what is known today as the Holodomor, which in Ukrainian means killing by starvation. Le 26 novembre 1998, le président de l'Ukraine a émis un décret présidentiel désignant le 4e samedi de novembre comme jour national du souvenir en mémoire des victimes du Holodomor. Et le 28 novembre 2006, le Parlement de l'Ukraine a reconnu le Holodomor comme un génocide contre le peuple ukrainien. In 2008, the Parliament of Canada passed a law called an Act to establish a Ukrainian famine and genocide Holodomor Memorial Day and to recognize the Ukrainian famine of 1932-33 as an act of genocide. In that legislative act, the Canadian Parliament stated that, and I quote, "The Ukrainian famine and genocide of 1932-33, known as the Holodomor, was deliberately planned and executed by the Soviet regime under Joseph Stalin to systematically destroy the Ukrainian people's aspirations for a free and independent Ukraine, and subsequently caused the death of millions of Ukrainians in 1932 and 1933. And that throughout Canada, in each and every year, the fourth Saturday in November shall be known as Ukrainian Famine and Genocide Holodomor Memorial Day. Subséquemment, en 2010, le Parlement du Québec a adopté une loi intitulée la loi proclamant le jour commémoratif de la grande famine et du génocide ukrainien, le Holodomor, et y a stipulé, et je cite, que le Holodomor désigne la grande famine et le génocide qui ont sévi en Ukraine en 1932 et 1933, que des millions d'Ukrainiens ont alors péri, victimes de la famine provoquée délibérément par le régime soviétique de Joseph Staline,
et que le 4e samedi de novembre de chaque année est proclamé jour commémoratif de la grande famine et du génocide ukrainien, le Holodomor. Ainsi, nous sommes réunis aujourd'hui, le 4e samedi de novembre, en cette majestueuse cathédrale Marie-Reine-du-Monde, avec le clergé et notamment le curé de cette cathédrale, l'abbé Alain Vaillancourt, les représentants du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire, et nos concitoyennes et concitoyens québécois pour prier et honorer les millions de victimes du Holodomor et souligner cet affreux génocide contre le peuple ukrainien, orchestré impitoyablement par le Kremlin. Le Holodomor était vraiment sans merci. Il décimait hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, en commençant évidemment par les plus faibles et démunis, les malades, les handicapés et les vieillards, et pire encore, les plus innocents, les enfants, les bébés et les nouveau-nés. The distinguished Polish scholar of Jewish descent, Dr. Raphael Lemkin, who devised the term genocide and initiated the UN Genocide Convention, explained why the Holodomor was a genocide and described how the Kremlin proceeded in 4 stages in its attempt to destroy the Ukrainian people. He wrote in his essay titled Soviet Genocide in Ukraine that, and I quote, "The first blow is aimed at the intelligentsia, the national brain, so as to paralyze the rest of the body. Going along with this attack on the intelligentsia was an offensive against the churches, priests, and hierarchy, the soul of Ukraine. The third prong of the Soviet plan was aimed at the farmers, the large mass of independent peasants who are the repository of the tradition, folklore, and music, the national language and literature, the national spirit of Ukraine. The weapon used against this body is perhaps the most terrible of all, starvation. The fourth step in the process consisted in the fragmentation of the Ukrainian people by the addition to Ukraine of foreign peoples and by the dispersion of Ukrainians throughout Eastern Europe. The Rome Statute of the International Criminal Court includes in the definition of genocide an act with the intent to destroy, in whole or in part, a national or ethnical group by killing members of the group or causing seriously bodily harm to members of the group, or deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. Clearly, during the Holodomor, Ukrainians were subjected to hell as portrayed by Dante, or a genocide as per the Rome Statute of the International Criminal Court and the Holodomor Acts of Parliament in numerous countries, including Canada. Devant l'horreur criante de ce génocide, la question qui vient naturellement à l'esprit, c'est pourquoi? La réponse macabre se trouve notamment dans une lettre
de Joseph Staline adressé le 11 août 1932 à son homme de main, Lazar Kaganovich, secrétaire du Parti communiste et envoyé spécial responsable de la confiscation du grain en Ukraine. Et dans cette lettre, Staline révélait ainsi la raison d'être de son plan de destruction diabolique. Il écrivait « Si nous ne commençons pas à redresser la situation en Ukraine maintenant, nous allons perdre l'Ukraine. » Staline craignait les aspirations des Ukrainiens à vouloir s'épanouir dans un État indépendant. Par conséquent, pour écraser le mouvement indépendantiste ukrainien, le régime communiste de Staline a commis un génocide contre le peuple ukrainien. De plus, nonobstant l'immensité du Holodomor, le Kremlin, avec l'aide de ses complices occidentaux, a réussi à dissimuler ce génocide pendant plus d'un demi-siècle. Sadly, today, some 90 years later, Russia is committing another genocide against the Ukrainian people, essentially for the same reason, namely, its negation of the very existence of the Ukrainian people and its utmost aversion to Ukraine's independence. On February 24, 2022, Russia launched a so-called special military operation against Ukraine to subjugate it. On March 16, 2022, the International Court of Justice in The Hague rendered an interim judgment in the case of Ukraine versus Russian Federation, stating, and I quote, "The Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on February 24, 2022 in the territory of Ukraine," end of quote. Since then, daily, Russia has been blatantly violating this interim judgment of the International Court of Justice. On April 27, 2022, by unanimous consent, the House of Commons of Canada passed a motion recognizing that, and I quote, "The Russian Federation is committing acts of genocide against the Ukrainian people," end of quote, on the basis that the crimes committed by Russia's army in Ukraine include, and I quote from the act, "mass atrocities in the invaded and occupied Ukrainian territories, systematic instances of willful killing of Ukrainian civilians and the desecration of corpses, forcible transfer of Ukrainian children to the Russian territory, torture and the imposition of life conditions causing grave suffering, and widespread instances of physical harm, mental harm, and rape." Puis le 23 février 2023, l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une motion déclarant, entre autres, et je cite, qu'elle déclare l'agression armée de l'Ukraine par la Russie comme défiant les lois internationales, notamment par des agressions militaires sur la population civile ainsi que ses infrastructures essentielles, et qu'à l'instar de la Chambre des communes du Canada, elle dénonce les actes à caractère génocidaire commis contre le peuple ukrainien qui ont été rapportés par les médias. In these bleak and seemingly hopeless days for the Ukrainian people and our friends,
it is certainly reassuring to know that God exists and that in the end, good always triumphs over evil. It is also worthwhile to remember that Ukraine is really engaged in a David versus Goliath battle. And although the substantially bigger and stronger Goliath was touted to win, those who read the Bible's book of Samuel know that it is David who prevailed. Nous saisissons cette opportunité pour remercier tous ceux qui prient avec nous pour les victimes des 2 génocides contre le peuple ukrainien, celui du passé et celui d'aujourd'hui. Nous sommes également très reconnaissants envers toutes les Québécoises et Québécois qui ont non seulement ouvert la porte aux Ukrainiens temporairement déplacés au Québec, mais aussi leur cœur, car là est toute la différence. Знаний у світі історик і політолог Джеймс Мейс сказав: «Кожна душа дорогоцінна, і кожна душа несправедливо та передчасно позбавлена життя заслуговує, щоб про неї пам'ятати». Тому у цю 4-ту суботу листопада ми зібрались для того, щоб спільно вшанувати пам'ять та помолитися за мільйони українців, які під час Голодомору були жорстоко знищені, та за всіх українців, які загинули під час теперішнього геноциду, а також, щоб повторно зобов'язатися робити все можливе, щоб допомогти Україні якнайскоріше звільнити всі свої тимчасово окуповані території і таким чином припинити теперішній геноцид. 9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про геноцид. І з того часу 152 країни, включно з Канадою, ратифікували та зобов'язалися попереджати та карати злочин геноциду. Закликаю вас активно і жертовно сприяти, щоб усі країни, які ратифікували Конвенцію про геноцид, в тому числі Канада, вповні виконали своє головне зобов'язання якнайскоріше зупинити теперішній геноцид проти українського народу. In closing, I wish to remind everyone of the wise words of the well-known Anglican bishop and Nobel Peace Prize laureate Desmond Tutu, who rightly stated that, and I quote, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor." So let us not be neutral, but actively work together and be generous with our funds, particularly during this season of giving, so that good triumphs over evil and genuine peace follows and remains both in Ukraine and throughout the world. Mémoire éternelle à toutes les victimes du Holodomor et du génocide actuel. Вічна пам'ять всім жертвам Голодомору і теперішнього геноциду. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!